of stories, you're going to find characters that are fighting for love and fighting to defend that love. And so, I mean, for me, I think that Nick and Pete are very much different. However, I think that they do have that thing in common of fighting for what they believe in and fighting for, you know, their true love. So in that respect, yeah, they are similar. Thank you. Tempo di passare il microfono. Buongiorno a tutti, Roberto Del Frigio, Cuoricina. Intanto i miei più sinceri complimenti a Andrea, perché essendo un'opera prima, cioè la seconda non so quale sarà il cast. E la domanda è subito immediata. Ho visto il film senza sapere nulla, dopo ho letto che in realtà era basato su una storia vera e questa cosa mi ha molto colpito, quindi volevo sapere come ti è venuta questa idea e poi chiedere a tutti e tre i protagonisti se sapevano veramente chi era questo Pablo Escobar, che magari per molti ragazzi più giovanissimi è un nome già dimenticato dalla storia. Il punto di partenza del film era una storia vera, nel senso che io mi sono cominciato a interessare alla storia di Pablo Escobar quando un mio amico mi ha parlato di questa persona che lo conosceva, pensava di essere amico di Pablo Escobar e Pablo Escobar poi ha provato ad ucciderlo. Questa storia mi colpì molto, e questo criminale non seguisse le regole del crimine, dei criminali, che è una delle regole principali dei criminali, non far fuori una persona che comunque tutti gli altri vedono come una persona a te vicina, una persona a te cara. Per cui ho cominciato a studiare il personaggio Pablo Escobar leggendo biografie, ma in qualche modo sapevo che c'era una storia da raccontare fin da subito. Questa persona ha dei tratti quasi di un personaggio mitologico. About Pablo, yeah. I didn't know a lot about Pablo. I knew who he was and that he was a drug lord and all of that, but I kind of always knew him as an American, as a guy that was like a Robin Hood, that took from, you know, the people who buy the drugs and everything and give it to the community and build churches and schools and all these hospitals and things. And it wasn't until I started working on this movie that I learned more of how the horrible things he did to the community and how he terrorized people and how he would make people trust in him and believe in him and then turn that trust around and use it for his own ways. So I saw really a lot more of the monster who Pablo was, as opposed to only the kind of cool drug lord that helped the community that I sort of knew him as before. But I learned that he was an absolute monster and manipulative. Hi, Mr. Toro. Hi. Welcome to all of you, first of all, in Italy. And in this movie, your character has a very bad role, such as many other characters in other movies that I appreciate. The choice of the character is just based on your face, the expression, you know, you're so serious, or it's based on the way you act. I don't want to offend you, it's expression, you know, you're so serious. And all the way you act for this type of roles. And what about a comic role? Would you do that? What? A comic role. Yeah. Thank you. Yeah, I like to laugh. Yeah, I'll do it. I think there's some moments in the movie that I do try to go for the funny stuff as much as you can, But the choice, why? You do always this type of roles, so bad guy. because I am a bad guy. Those movies come and get me, you know. I think I blame this one on Andrea Di Stefano, and the other ones I'll blame on the directors or the writers, you know. Thank you. In modo piuttosto semplice, classico, ho scritto un copione, poi ho pensato a loro e ho mandato il copione, l'hanno letto. Quindi c'era subito Benicio Del Toro a fare Escobar nella tua idea originale quando l'hai scritto? Sì, assolutamente. Hi, I have a question both for Mr. Del Toro and Josh. I wanted to know, since Josh, you actually have been directed by Benicio Del Toro in 7 Days in Havana,
how it was to be directed by him and then to work with him, and what was the thing that you prefer to do the most? And Mr. Del Toro was to direct Josh Hutcherson in 7 Days in Havana. Thank you. I don't direct. I let him do whatever he has to do, then I edit him. Yeah. And you cut him. But yeah, I just let him. No, he did. It was cool because I think... Yeah, maybe a little bit. You directed me, man. Nah, not really. You're a director. Okay. That shit. Yeah. No, it was cool. It was really cool. I mean, we had a really good time. We shot in Havana in Cuba, and he did give me a lot of freedom to kind of, really just be myself in that character, because that character was really a lot like myself. And we did a great job of creating an environment that was really comfortable to play in and comfortable to improv and just live something real, which was, for me as an actor, is like the greatest thing you can be given, I think. And yeah, working with him was fantastic too. We had a lot of fun on set, and we, work off of each other really well, I think, and we kind of bounce sort of our performances off one another, which I don't say too many nice things. He's sitting right next to me. It's a little embarrassing, but he's great to work with. I think with actors, when you work with actors, and me being an actor as well, and Andrea being an actor, I think the main thing is to try to look for the truth. And it's kind of really hard to create that truth in front of a camera. Some people have it, and I don't know if they can describe it, how they get there. But, Josh is one of those guys that has that thing of always looking for the truth, and then creating that, I don't know what it is, but in front of the camera, because I don't think he's too truthful right now. Or you put a camera, he'll find that thing, that bubble, I don't know, but it's a hard thing to do, and when you get an actor and you work with an actor that has that, it's great. La mia domanda è per Claudia. Ciao. Il personaggio di Nick si rende conto immediatamente che in Zio Pablo c'è qualcosa di losco, quando invece Maria capisce che per la sua salvezza, la salvezza sua e del suo vero amore di Nick, è importante andare via, lasciare quella vita che lei pensava così sicura e serena. E poi una domanda per Benicio. Prima hai detto che non sai quali sono i tuoi futuri progetti, però noi sappiamo che la Marvel non stipula mai contratti per un solo film, quindi magari non puoi dirlo, però magari fai un cenno. Grazie. For me, that was actually the conflict of my character when I was preparing the character, because I was reading and seeing so many videos of Pablo Escobar, and I was seeing the horrible things that he was doing, but I had to believe that he was an incredible man for me, for my character, Maria. And I think that was the most interesting process of my character. It was to believe that he was my idol and being so pure about him, and then be realizing that he was doing incredible bad things. And yeah, I think that she feels really trapped, and there's a moment that she can't be there more, like she needs to leave, and she realizes that she needs to go with me to find her happiness and get out of that world that they can't. Yeah, I think the Guardians of the Galaxy is coming out here this week. I think it's coming out, yeah. Regarding the contract, that's private. But I don't know. But I'm looking forward if they call me in to play that character again, because I think I always feel like when you do a character, you really don't get it until the very end, the last take of the last day of the shoot. So I feel like I got a hold of that character. I feel like that with every movie, but it'd be fun. So, fingers crossed. Yeah. Sono qui. Pronto?
Allora, una domanda al regista e una a Benicio. È stata tua l'idea di inserire quella canzone Dio come ti amo di Domenico Modugno, e poi a Benicio quando è che fa il primo disco? Anche se ha stentato un pochino nell'esibizione, grazie. Sì, è stata... First of all, that was Andrea Di Stefano's idea. I can't sing in the shower. I worked very hard to try to get that going, and Andrea put it there, so I worked very hard. If I have to work that hard for every song, there's no way I will do a record. But if someone has an idea, I think Andrea, maybe we should get on that. Yeah, you know. But it was Andrea's idea of this song, which when he played it to me was like, I really thought that it was very important to get that moment, you know, of him singing. Because actually Escobar did sing, you know, he liked to sing. But me, I don't. No, I can't sing and nothing. But I love music. It's crazy. I love music, and I really like listen to music every day. But I can't sing. But thank you, anyways. We could talk about the cover of the album. No, io quando ero a montaggio la canzone l'ho ascoltata cantata da Benicio un migliaio di volte e l'ho amato ogni volta, per cui a un certo punto ho proposto a Benicio dovremmo fare un album Pablo Escobar canta le canzoni italiane e ci avevo tutta una lista da Dalla a Baglioni a Renato Zero, no, però nel film quando ogni volta che potevo mettevo qualcosa di Italia, di italiano. Io non sono Lucio Battisti. E c'era una versione di quella canzone bellissima cantata da Giulio Cinquetti, che avevo trovato un video su YouTube, e poi comunque Domenico Modugno era anche uno dei cantanti che Escobar ascoltava con grande piacere. Sì. I miei gusti musicali collimano con quelli di Benicio, non lo so, non ci siamo mai confrontati sulla... No, Benicio è appassionato di Elvis Presley. Una domanda al regista, intanto complimenti a tutti. Volevo sapere, tu prima hai parlato del fatto che è preso da una storia vera di un tuo amico. Se puoi spiegarci meglio questo aspetto e soprattutto come ti sei avvicinato alla preparazione della storia vera, cioè hai visto del footage, hai avuto dei report magari che ne so, della DEA, hai letto qualcosa da cui hai potuto estrapolare anche delle piccole annotazioni private della vita di Escobar, se l'avete vista insieme, e la domanda passa anche a Benicio, qual è stato in questo caso, magari ha visto del footage di Escobar, che cos'è che l'ha colpito di più e che cosa rimane di Escobar come eredità adesso che ci sono le FARC che hanno preso molto il potere in Colombia con il traffico di droga, no? Io ho passato 18 mesi a fare ricerca su Pablo Escobar prima di mettere penna su carta. Ho letto penso tutte le biografie scritte su Pablo, quelle pubblicate, se no ho comprato su Amazon le versioni più rare, sono andato in Colombia, insomma, però insomma questo mi sembra anche voler dare una certificazione doc al film. No, io ho fatto una ricerca come tutti i registi la fanno, poi chi la fa più approfondita o meno, però insomma c'è stata. La storia
cui ero partito molto diversa. Era di un ragazzo bolognese che era andato a Miami e poi è andato in Colombia e poi è diventato amico di Pablo, cucinava per Pablo, era diventato molto familiare alla famiglia Escobar, e poi Pablo gli ha chiesto di nascondere qualche cosa e quando una volta nascosta ha capito infatti che Pablo lo voleva uccidere per essere solo ad avere quel segreto, solo a sapere dove quell'oggetto prezioso fosse nascosto. Sono partito da là, la dinamica criminale di quest'uomo la trovavo interessante da un punto di vista puramente narrativo. Poi ho fatto appunto questa lunga ricerca e poi ho abbandonato tutto e ho scritto una storia che per me aveva in qualche modo un sapore eccitante di tragedia greca, è una discesa agli inferi di un uomo che incontra questo semidio malefico e che lo porta